divide o cérebro, né? Porque se lê em português... Cérebro split brain. Não. Vou colocar talvez isso também. Eu vou sair daqui. Split brain. Dá um delay, mas eu já vou por ali no texto, porque daqui eu mando para o WhatsApp, etc. Eu acho que vou colocar para... Fica aqui, vocês... Vou botar aqui, que fica melhor. Você regula a câmera. Isso. É que tá com delay. É que tá com então, delay. gente, Deixa eu só ver se a câmera tá bem posicionada. Agora, acho que agora. Eu Acho que dá. acho que ficou. Dá. Vamos ver de lá de Você vai projetar o... Acho que eu vou projetar em inglês. Tá. Tá no e-mail, tem as duas aí já. Dois PDFs. E eu acho que é a segunda aba ali. Isso. Bom, boa tarde a todos e todas. Nós estamos retomando, então, com a nossa sessão de discussão da tarde. A gente começa com a apresentação da professora Monique Hulshoff, da Unicamp, intitulada Sociedade Doméstica em Anschauung e Kant. Ela vai fazer em inglês. Não, eu mudei o título. Mudou um pouco o título, não sem problema. A gente começa e depois, na sequência, a gente vai ter também a apresentação do professor Diogo Trevisan, da UFSC. Por favor, professor, fica à vontade. Muito obrigada. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com os colegas e as colegas. Eu queria agradecer a organização e ao convite do Nitamar, da Silvia, do Rica e Jair também, que eu conheci agora. E, enfim, né, um prazer enorme estar aqui. Eu mudei completamente o meu título. Eu ia falar originalmente sobre a sociedade doméstica em Arranval e Kant, mas eu já apresentei várias vezes esse texto. Eu acho que algumas das pessoas aqui já enjoaram de me ouvir falar sobre o contrato de casamento. Então, eu resolvi mudar o texto e apresentar o texto que eu apresentei no Congresso Kant, e que também é resultado de uma leitura da concepção de esclarecimento do Kant nos anos 80, que vai ser publicada no Cambridge Critical Guide, as lições de filosofia política do Kant. Enfim, é uma pesquisa ainda em andamento, mas já com alguns pontos consolidados. Estou curiosa para saber as opiniões e críticas de vocês. Well, I'm going to present my paper in English. The new title is Two Meanings of Publicum in Kant's Conception of Enlightenment. And I proceed to the reading. So the distinction between public and private uses of reason, presented by Kant in an answer to the question, what is enlightenment, was called into question from the moment of its publication. In a letter to Jakob Kraus, written shortly after the publication of Kant's essay, Johann Georg Hamann criticizes the limits of the concept of public use of reason. Regarding the exclusion of women from public discussion, Hamann says, "What good to me is the festive garment of freedom when I'm in a slave smock at home?" The question raised by Hamann to Kant's conception of public use of reason refers to the real scope of the debate between scholars that communicate through writings. Departing from Hamann's objection to Kant, we may ask, could criticism of government decrees and proposals for institutional reforms debated among scholars really result in social and political transformation? Would the debate of ideas confined to a restricted public of citizens actually be heard by the government in order to bring about real changes in the political order?
Indeed, when Kant elaborates his concept of public use of reason, he is concerned with reconciling social, religious, and political changes brought about by the various institutional reforms promoted by the government of Frederick the Great, and the maintenance, linking the maintenance, this reconciling these changes, and the maintenance of a certain social and civil order in Prussia. Like some of his contemporaries, such as Mendelssohn and Klein, Kant reflects in his essay on how to avoid civil disobedience. He states that one should not be allowed to question social and political norms in a civil post or office, or in a position of a private citizen who must observe established laws. Criticism on social, religious, and political institutions and suggestions for their alteration must be made through the public use of reason, that is, the use of reason one makes as a scholar, als Gelehrter, before the entire public of the reading world, publicum der Lesewelt. Hence, the concept of public use of reason may seem rather limited if we consider the actual impact that ideas shared in public have on the transformation of institutions and changes in government actions. Although in the essay on enlightenment, Kant is beginning to formulate a sort of accountability of the ruler to civil society, his emphasis on the need for civil obedience may suggest that the government's accountability would be arbitrary or narrow in scope. However, to answer the question about the impact of public debate on political and social transformation, in this sense, my talk is connected to Keberson's reading, one must first understand the meaning of public Kant has in mind and what relationship he establishes between the public discussion of ideas and the actions of the ruler. In the first part of my talk, I will present how Kant enters the debate with his contemporaries on the meaning of enlightenment and whether it should be addressed to a general public, the great mass, or only to a narrow circle of academics. I intend to point out the ambiguity of Kant's concept of publicum, in the essay of enlightenment. In some passages, the term is referred to the general public as the world, Welt, and in others, the public is the reading world, Lesewelt. In the last part of my paper, I will shed light on the concept of public reading public of the reading world by offering the following hypothesis. For the elaboration of his concept of public use of reason, Kant has as a model a community of scholars who have political influence or even direct relation to the government of Frederick the Great. Therefore, the apparently weak accountability proposed by Kant in the essay on enlightenment can be understood as promoting actual social and political transformation if we consider that the participants in the public debate are, in many cases, members of the government councils and responsible for drafting institutional reforms. So the first part of my talk about the general public and the reading public. Kant's answer to the question, what is enlightenment, is part of an extensive debate that takes place between 83 and 84 about the scope and limits of the late Enlightenment in Prussia. The debate begins, as Dudi recalled us in the morning, the debate begins in December of 83 with the publication of Zollner's article against the proposition made by Bister
that in enlightened countries there is no need for the church to confirm the holiness of the contract of civil marriage. Advocating for the maintenance of established dogma and functions of religious institutions, Zollner argues that marriage has to be sanctioned by religion and claims that it is of utmost importance to answer the question, what is enlightenment? In December of '83, Munson, a personal physician of Frederick the Great, held a lecture, What is to be done toward the enlightenment of Cicero, which was not published in the Berlinische Monatsschrift, but circulated among the members of the Wednesday Society between December 83 and April 84. In his lecture, Munson sets out 6 guidelines for a broad investigation of the tasks of enlightenment, the first being the precise determination of what is enlightenment. In his discussion, Munson focuses on the issue of freedom of thought and expression and on the role of teachers of religion for the progress of enlightenment. He suggests that it's important to examine why the enlightenment of public had not advanced very far, despite the improvements in education and the freedom to think and to speak conceded during the 40 years reign of Frederick the Great. Munson first reconstructs an explanation about the delay in German enlightenment given by the monarch himself in the work De Literatur Allemande, published in the 80s, in 1780. In his essay, Frederick the Great blames I quote, the defective instruction in schools and universities for the lack of enlightenment, and accuses the German language of being inadequate for expressing accurate and brilliant ideas. So you can only, philosophy is not made in German, but in French for Frederick the Great. So, Munson proposes investigating to what extent Frederick's reproaches are pertinent, but he criticizes the fact that the monarch neglected the role that learned clergy, Gottesgelehrte, could have played in the Enlightenment, as I quote Munson, through their sermons, to their congregations, and through their influence on the minds of men. So I highlighted the word here, Gottesgelehrte, because the notion of Gelehrte is circulating among these texts. So Munson's lecture was the subject of a series of comments in which almost all members of the Wednesday Society reinforced the relevance of answering the question, what is enlightenment? And especially of explaining the limits of enlightenment. It was primarily a matter of explaining whether enlightenment should be aimed at the general public, at the great mass, to everyone, we will say, and what would be an appropriate degree of enlightenment for each social class, and what would be its consequences for the civil and social order. In the written comments on Munson's essay, it is possible to notice a division between members who argued that enlightenment should be for the great mass and those who believed that the act of freely questioning dogmas and institutions should remain restricted to the circle of philosophers, academics, or scholars. Commenting Munson's lecture in '83 and in December '83, Ernst Klein claims that freedom of thought and the press are crucial for the process of enlightenment, which he defines as enlargement of knowledge. This is the definition of Klein's definition to the enlightenment, enlargement of knowledge,
whereby we are unable to appreciate the true value of things. Nevertheless, Klein argues that one must be cautious when expressing these truths in public, considering the effects that they can have to a certain class of men. Although Klein advocates for freedom of expression, in the debate, protected by the Wednesday Society's secret rule, he highlights the importance of censoring books intended for the great mass. They should be examined to foresee their impact to the civil order. So that's a bit contradictory because all this defense on the freedom of the press is made in a secret society arguing for the censorship of ideas. So, as an example, Klein discusses the case of moral writing that suggests a soldier is not obligated to fulfill an oath to which he is bound by his current contract and also as a citizen of a state. So here is the example of the soldier that will appear later in Kant's article. Klein affirms that if this book is aimed at a common man, offering the risk to falling into the hands of a soldier, a real soldier or a common soldier, its printing should be forbidden by the state censor. So, however, if the same proposition is presented in a philosophical treatise, that would never now reach a common soldier, the writing must not have its reproduction denied, must not be censored, because in the debate between academics, the truth can prevail. So if Kant wants to publish the groundwork according to Klein, he would have to be read from a censor first to see the impact of his ideas to the general public. That's the idea, Klein's idea for freedom of thought. Trying to reconcile the defense of freedom of thought and the press with the maintenance of civil order, Klein seems to sketch here a distinction between two types of audiences. On the one side, the great mass, große Haufe, or the common man, gemein Mann, for whom the truth can be dangerous. On the other side, the circle of philosophers or academics, where the argumentative dispute about the truth can take place without danger of civil disorder. In the essay on freedom of thought and press, published anonymously, Klein adopts a strategy of arguing in favor of freedom of thought based on the reproduction and systematization of some of Frederick the Great's writings, while offering no textual evidence where Frederick the Great explicitly claims for freedom of thought and the press. Klein presents the following words as having been spoken by Frederick the Great. I quote, "I want to rule over a noble, brave, and free-thinking people, a people that has the power and liberty to think and act, to write and speak, to win or to die." Klein emphasizes the monarch's speeches against ecclesiastical tutors who limit freedom of thought and religion. Declaring to use again Frederick the Great's words, Klein makes a defense of freedom of thought and religion, freedom of religion and expression. I quote Klein, "The dawn of philosophy and good taste shall also rise over my subjects. They shall throw off the chains of superstition. Power-hungry priests shall not limit their freedom to think. No religion shall rule. All faith shall be taught with equal freedom. If there were only one religion in the world, it would rule proudly and without limits.
Each clergyman would be a tyrant. They would trample on all enlightenment as their common enemy and raise stupidity to honor under the name of pity. So it's, for me, it's very clear that Kant is inspired by this, all these metaphors and the examples that Klein brings in this paper. In spite of this effusive defense of freedom of thought against the oppressive clergymen who stand against enlightenment, Klein's main concern is to explain how it's possible to reconcile the freedom to share thoughts with the maintenance of the subordination necessary for functioning of the civil order. Giving the officer's subordination once again as an example, Klein elucidates the complex relationship between freedom of thought and civil obedience. He claims that freedom to think out loud, Freiheit laut zu denken, does not impede, but rather moderates the necessary subordination to the state. He argues that even in the case of the hierarchy of an army, it is necessary to maintain the possibility of reasoning about commanded actions. According to Klein, reasoning and judgment about the commander's actions is not incompatible with the duty to obedience. On the contrary, a good commander ensures space for reasoning after his commands by asking for advice and opinions from his subordinates. Thus, according to Klein, the freedom to think out loud would functioning as a system of limiting civil authority, similar to the system of checks and balance, Gegengewicht, proposed by Montesquieu. So Klein refers directly immediately to Montesquieu. He suggests some kind of accountability of the monarch in relation to the citizens, letting them express free criticisms and suggestions for alterations of institutions. Klein affirms, I quote, "The freedom to think out loud is the surest bulwark of the Prussian state." End of quotation. Klein points to the peculiarity of this kind of accountability in the case of Prussia. The monarch may attribute a state censor the task of suppressing rights that simulate civil disorder, while allowing moderate judgments about the government actions. Following Klein's vote on Mönz's paper, the jurist Carl Gottlieb Soares argues that it's necessary to define what degree of enlightenment is appropriate to each class of citizens, Class der Staatsbürger. So I'm highlighting here the idea that we have classes, different classes on the society. Some of them, for Soares, some of them has the right to enlightenment, and some not, some are limited. So Soares notes that the citizens who write for the general public must be very careful when it comes to questioning the principles and opinions that serve as a motive for the moral actions of the common man in order to avoid perversion of morals. Soares asserts that unrestricted freedom should be granted only to the already enlightened part of the nation, while writings intended for the people should be subject to censorship. In opposition to Klein and Soares, Mendelssohn advocates unrestricted freedom of thought. Mendelssohn asks to point out any case in which enlightenment or unlimited freedom to express one's opinions brought harm to public happiness. He argues that leaving it to the censors to pass judgment on opinions seems to be more harmful than unrestricted freedom. The publisher and bookseller Friedrich Nicolai takes Mendelssohn's side, arguing
that the restriction of freedom would bring more harm than his wide extension. In his answer to the question, what is enlightenment, Kant takes an ambiguous position on whether enlightenment should be aimed at the people in general or the great mass, or the great mass, or whether it should be limited to a specific public. This ambiguity is expressed by the two meanings in which Kant uses the term publicum. On the one hand, Kant advocates that criticism of moral and political norms must be shared freely with the public and designates this public as a world, suggesting that opinions must be shared with all people in general. Kant claims, for example, that the clergy, in their role as scholars, I quote, freely and publicly present their judgments and insights, which here and or there diverge from established symbol, to the world for examination. On the other hand, by defining the public use of reason as that which is made by someone in a position as a scholar, Kant suggests that the publicum targeted is not the people in general, but only the circle of scholars or the reading world. Therefore, he limits the circulation of ideas to those who have access to the publication in journals and books. Although in some parts of the essay on enlightenment, Kant states that judgments and opinions of scholars should be directed to the world in general, it is possible to understand that effectively the writings of scholars were directed to an audience belonging to the same class formed by jurists, theologians, philosophers, physicians, etc., organized in academies and society. So I come to the second part of my paper where I try to explore this idea of the functioning of this notion of public and the idea of accountability that Kant elaborates in his conception of enlightenment. So thinking on this publicum, Habermas' thesis that the bourgeois society constitutes the model from which Kant draws his conception of public sphere as a medium between civil society and state is widely known. Habermas states the world here pointed to humanity as species, but in that guise in which its unity presented itself in appearance, the world of a critically debating reading public that at time was just evolving within the broader bourgeois strata. It was the world of the men of letters, but also the salons in which mixed companies engaged in critical discussions. Here in the bourgeois homes, the public sphere was established in the flotation. According to Larsen, Kant uses the term public to designate a literary community that is not directly subject to the state. Hence, Kant was contributing to the consolidation of a new meaning of the term public, used by writers belonging to literary societies and journal editors of his time, subverting the use of the term made by natural law theorists who understood public as linked to the state or pertaining to the prince. Kant inverts the meanings of private and public. The private use of reason is made in a position of a beamta, civil servant, who is directly dependent on the prince, and burgher, citizens submitted to the rules of the state, as in the case of the merchant who pays his taxes. The public use of reason is made as a person who submits his opinions or judgments not directly to the prince,
but to the community of intellectuals who participate in a debate through journals, academic associations, literary societies, called the reading public. Both Habermas and Lorson emphasize the independence of the community of scholars from the state. In formulating his conception of public use of reason, Kant recognizes the development of a bourgeois class that creates independence from the state, so that it becomes possible to organize a space for criticism of the actions and decisions of the rulers. With the notion of reading public, Kant begins to formulate in his political philosophy in the 80s a sort of accountability of the ruler with regard to the civil society. Like some of his contemporaries, Kant stresses the importance of freedom of thought and freedom to criticize moral and political norms. The ruler must grant complete freedom to his citizens to judge the laws and decrees endorsed by him. The criterion posed by Kant for the free and public examination of laws and decrees sanctioned by the government consists in the idea of the legislation of the united will of the people, already presented in his lectures on natural law, and which emerged as a central principle of his political philosophy already in the 80s. On the one side, Kant argues that the monarch must always consider the united will of the people in his decision, because the law, I quote, the law-giving authority consists in his uniting the collective will of the people in his own. End of quotation. Therefore, the monarch must grant its citizens the freedom of public examination of his decisions and hear the suggestions for alteration and improvement of civil institutions. On the other side, Kant asserts that citizens also have to publicly evaluate the laws and decrees that govern the state, considering, I quote, whether a people could impose such a law upon itself. End of quotation. Hence, they have to submit proposals for reforms or institutional changes to the monarch, always regarding what could be imposed by the united will of the people. In the essay on enlightenment, the relationship between the government and the reading public becomes clear when Kant discusses the possibility of establishing an unalterable creed of the church. He affirms that even when the monarch decides to establish a certain creed in order to ensure civil order, all citizens, especially the clergy, have to be left free in their capacities as scholars, that is, through writings, to make remarks on the failings of the current institutions. That's Kant's words. Kant says that the citizens could, I quote, through united their voices, even if not unanimously, in order to bring a resolution before the throne. End of quotation. Although I agree with Lorson's and Habermas' readings that Kant claims independence for the reading public as a space for critique of the government, I would like to highlight an aspect of the relationship between the reading public and the state not often considered. When formulating the concept of reading public of scholars, Kant has as his model a literary community that certainly vindicates freedom of thought, but at the same time has close relations and political influence on the monarch, Frederick the Great. If we take the Berlin Wednesday Society as an example, we can see that a large number of its members either held positions in the councils or were directly involved in the elaboration of institutional reforms in the government of Frederick the Great. According to Helmut, almost all society members were involved in bureaucratic or semi-bureaucratic positions.
I quote Helmut, "This was a circle of educated civil servants whose life plan centered on scholarly reflection and public service." Diego Cosbel has an article to show how this worked at Kant's time. So Bister, just as an example, Bister, editor of the Berlinische Monatsschrift, who writes the article that raises the controversy around the meaning of enlightenment, was the secretary of the Baron of Zedlitz, Minister of Judgment and Educational Affairs. Zollner, the pastor who questions what is enlightenment, in her response to Bister's article, was later designated upper consistory councillor. Munzen, who presents his guidelines for the Berlin Enlightenment, was Frederick the Great's personal physician. Klein and Suarez were the jurists in charge of the legal reform, which will later result in the Prussian General Code. Klein leads with the society a series of debates around the reform, taking into account the contribution made in the discussion, both in secret meetings and in articles brought to the public. When we consider historically the form of organization of civil society in Prussia that Kant has under his eyes as he formulates the conception of the reading world, we can notice that the accountability model proposed by Kant may be more effective than it might seem at first glance. The scholars who formed the public of the reading world were not only well acquainted with the functioning of state institutions, insofar as they were civil servants or employed by the government, but some of them also participated in the decision-making councils formed by Frederick the Great and contributed directly to the elaboration of institutional reforms. It is evident that not all societies and academies in Prussia were linked to the government of Frederick the Great, as the Wednesday Society was. However, an historical analysis of the composition of these societies and academies can help us to understand a link not much explored in the Kantian conception of accountability presented in the essay on enlightenment. The debate among scholars takes place in direct connection with members of the councils of the monarch, so that the demands and suggestions of the citizens of the Republic of Scholars can be immediately incorporated into proposals for institutional reforms. This historical link between the scholars and the state in Prussia at the time Kant writes the essay on enlightenment may lead us to say that Kant formulates a stronger conception of accountability that Hamann assumed. However, one must recognize the limitation of the public to the circle of scholars. The reading world excluded most of the subjects of the time, as Dudi showed, that were not considered citizens or were only passive citizens, as Kant will describe later in the Doctrine of Right, like women, people, and people of lower classes. Thank you very much. Thank you very much. A gente vai passar diretamente para a segunda fala do Diego e depois nós abrimos para todas as questões. Pode sentar aqui que já tem a câmera. Até aqui. Pode sentar aqui, não sei se você tem uma cadeira. O texto, será que veio? Nitamar? O texto, será que chegou no e-mail aqui para... Mandou para o Nitamar? É. Não, já está. Ah, já abriu? Aonde está? Está no PDF ou está... Aqui, ali, ó. Volta. É isso, não. É um desses três. Não. Eu acho que estava aqui no browser. É, aqui. Pronto.
começar? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria inicialmente de agradecer muito pelo convite, a organização do evento, a Tamar, a Silvia, a Rica, a Jair, muito obrigado. O evento está sendo ótimo. Como aconteceu com o Keverson ontem, né, ser o último a encerrar o dia, isso é um pouco ingrato, né? Espero que vocês não durmam, cochilem durante a minha apresentação. And also, I'd like to apologize for not having prepared my text in English. So sorry I wasn't ready for it, but I hope Portuguese speakers can understand. So, então, passar então para a leitura. Só citar um pouco do meu texto, né? Trata-se, bom, normalmente assim, em congresso, ou apresentamos algo já muito bem redondinho, bem acabado, ou um esboço de hipótese. No meu caso, meu texto é a segunda opção. É um texto que eu preciso, enfim, aprofundar uma série de temas que eu abordo nele, né? É uma pesquisa não só em andamento, mas inicial, em que eu pretendo, entre outras coisas, tentar entender o conceito de política no Kant à luz do conceito de política no seu tempo, os autores que, enfim, com quem ele dialogou, e mesmo as discussões políticas ali contemporâneas ao Kant, né? Então, bom, podemos falar sobre isso depois, as questões, se houver, mas basicamente então é um esboço de hipótese que eu trago aqui para vocês, portanto, sejam todas as perguntas, questões, críticas serão muito bem-vindas. É bem conhecida a definição de política que Kant nos fornece no primeiro apêndice de A Paz Perpétua, de 1795, intitulado Sobre a discordância entre moral e política no propósito da paz perpétua. Aqui, a política, ou melhor, a verdadeira política, segundo Kant, né, que ela é entendida como sabedoria política, e não como mera prudência política, né, Staatsklugheit, é denominada por Kant como uma ausübende Rechtslehre. A dificuldade de tradução do termo reflete a própria complexidade da definição proposta por Kant. A política seria uma doutrina do direito colocada em prática, em execução, aplicada, né? Das várias traduções que encontramos para o português da ideia de ausübende. Todas essas expressões apontam, sem esgotá-la, para a constelação lexical que envolvida, além de aludir a um contexto conceitual bem preciso da Aufklärung na alemã. Na designação da política, não como aplicação, a Anwendung, mas antes como a Ausübung de algo específico, a saber, da doutrina do direito, Kant nos indica que ela, a política, se insere de modo particular na problemática crítico-transcendental mais ampla de uma passagem, transição, uma Übergang, entre os princípios jurídicos e a realidade empírica, bem como acomoda tal problemática no quadro mais amplo das doutrinas dos deveres do esclarecimento alemão, Tomás e os Arnold, que são os que eu vou comentar no texto, e aponta também para os seus desdobramentos no século XIX, Hugel e Feuerbach, o Anselm Feuerbach. Explorarei na sequência cada um desses pontos, em especial aquela que julgo ser a especificidade da posição kantiana. A política não se confunde com a mera aplicação da doutrina filosófica do direito ou institucionalização positiva de princípios jurídico-normativos na realidade histórica, sendo antes a execução do direito natural ou exercício do juízo à luz da lex permissiva como a instância, talvez, paradigmática em que esse juízo político surge ali no sistema kantiano. Trata-se de uma outra forma judicativa de consecução, realização, efetivação da ideia do direito. A política é uma disciplina de Übergang, de passagem do racional ao empírico, que se impõe no exercício judicativo moldado pela experiência do homem de Estado, né? O estudioso do Estado, como diz o Kant, vários termos que o Kant usa para designar isso. Bom, a relação entre teoria e prática, ou ainda a contraposição entre teoria e execução, Ausübung, é aludida por Kant logo após a sua definição de política como Ausübende Rechtslehre na Paz Perpétua. Não pode haver nenhum conflito da política, como doutrina do direito em execução, com a moral como uma tal doutrina do direito, porém teórica. Por conseguinte, nenhum conflito da praxis com a teoria. Em 1793, portanto, 2 anos antes da publicação da Paz Perpétua, Kant dedicara um escrito ao tema das relações entre teoria e praxis, publicado no Berlinische Monatsschrift. Sobre a expressão corrente, isso pode ser correto na teoria, mas nada vale para a praxis. Com efeito, ao final do trecho introdutório do referido escrito,
Kant descreve a relação entre teoria e prática sendo 3 classes. Eu cito. Em primeiro lugar, na moral em geral, com vistas ao bem de cada ser humano. Em segundo lugar, na política, com referência ao bem dos estados. Em terceiro lugar, na consideração cosmopolita, com vistas ao bem do gênero humano no todo. Fim da citação. O recorte que aqui mais me interessa, da política, é aquele que, segundo Kant, se exprime no direito público, tema que é retomado na paz perpétua. Em ambos os casos, em ambos os escritos, trata-se de vincular teoria e prática, ou seja, trata-se não apenas de propor os princípios normativos do direito, como também enunciar o modo como estes podem ser realizados empiricamente. Em uma palavra, esboçar uma disciplina, a política, que os realize. A antiga proposta filosófica de realização empírica de princípios gerais abstratos é o que, pois, se insinua na questão mais ampla, envolvendo teoria e praxis. Com efeito, logo no início do teoria e prática, ou praxis, teoria e praxis, Kant define a relação entre teoria e praxis aparentemente como uma relação de aplicação, que poderia ser lido como uma relação de aplicação. Eu cito. Chama-se teoria a um conjunto mesmo de regras práticas, quando estas regras são pensadas como princípios numa certa universalidade. E aqui se abstrai de uma grande quantidade de condições que, contudo, têm necessariamente influência em sua execução, sua Ausübung. Inversamente, denomina-se praxis não toda a ocupação, mas apenas a efetuação de um fim que é pensada como a observância de certos princípios de operação representados universalmente. Fim da citação. Kant parece aqui filiar-se a uma tradicional doutrina da relação entre teoria e prática, entendida como uma contraposição entre princípios teóricos gerais, abstraídos da experiência ou não, que, para sua concreção, precisam ser adequadamente aplicados a ou sob condições específicas. A oposição entre teoria e praxis, vertida pelo termo alemão Ausübung, na praxis, aparece no Universal Lexicon de Zedler com as seguintes palavras. Eu cito. Execução, Ausübung, em latim, praxis. Pode-se também dizer que o exercício, Übung, é aquela ação de um ser humano em que ele aplica a casos presentes aquilo que ele aprende. Assim, disse, não apenas de um jurista, mas também de um médico. Ele tem prática, isto é, ele executa, pratica ou põe em prática aquela ciência que ele aprende. A isso se contrapõe a palavra teoria, ou teoria, teoria ou da teoria, a qual é a mera ciência. Esta significa a mera contemplação e especulação de algo, pois não se chega à efetiva execução, mas antes permanece-se no mero especular. Citação. Os termos empregados nessa citação e o teor geral da passagem inicial da teoria prática anteriormente citada não podem induzir, na minha opinião, ao seguinte equívoco, a saber, tomar a política, a Ausübung der Rechtslehre, como uma mera disciplina de aplicação do direito, ou ainda confundir o problema da execução, Ausübung da doutrina do direito, com de sua aplicação no direito positivo ou estatutário. Ora, como o próprio Kant alude com sua terminologia, a espécie de realização dos princípios jurídicos envolvida na política não se deixa reduzir a uma positivação dos mesmos. Kant ensinou isso a utilizar na introdução à doutrina do direito o termo Anwendung, não Ausübung, no momento em que designa o conhecimento específico daquele jurista ou perito em direito, que conhece as leis, eu cito, as leis externas também de maneira externa, isto é, em sua aplicação aos casos que se apresentam na experiência. Ou seja, o tipo de conhecimento envolvido na doutrina do direito positivo é o de uma aplicação do direito natural, enquanto do quadro normativo limitante, a empiria, mais especificamente a um determinado ordenamento jurídico histórico faticamente vigente, existente e vigente. Essa forma específica de passagem ou transição ressurge no opus póstumo, com as seguintes palavras, eu cito. A doutrina do direito pura e a estatutária são distintas uma da outra como o racional do empírico. Mas como a última seria, sem a primeira, uma obra artificial, puramente mecânica, de forma nenhuma objetiva, decorrente das leis da razão, mas apenas subjetiva, proveniente do arbítrio do poder supremo, e não seria em si nenhum direito. Portanto, é ainda necessária como uma passagem da doutrina do direito pura, a doutrina pura do direito, para uma estatutária em geral, uma parte específica da doutrina do direito em geral, que seja intercalada a ambas e faça a intermediação da conexão de ambas.
O trecho prossegue reforçando a importância e mesmo a necessidade de tal disciplina mediadora para a instrução de um futuro administrador das leis, para o ajuizamento da racionalidade do empírico. Tal disciplina mediadora, Kant deixa claro, é de responsabilidade do doutrinário do direito, Rechtslehrer, não do político. Para ilustrar essa modalidade de passagem do direito natural a priori ao direito positivo estatutário, mobilizo brevemente dois influentes juristas de final do século XVIII e início do XIX, ambos de clara e confessa matriz kantiana, ou Johann Anselm von Feuerbach e Gustav Hugo. Feuerbach, conhecido por ser o pai fundador do direito penal moderno, concebe em sua obra Crítica do Direito Natural como propedêutica para uma ciência dos direitos naturais, de 1796, o direito positivo como uma ciência aplicada do direito natural. O direito positivo seria, eu cito, a ciência dos direitos determinados por meio da vontade geral de uma determinada sociedade civil. E na estação, ou seja, ele, o direito positivo, se distinguiria do direito natural, nem tanto quanto a forma, ambos lidam com direitos, mas antes quanto à matéria. O direito positivo tem por objeto direitos dependentes da vontade geral de um Estado concreto, ao passo que o direito natural concerne os direitos cuja existência depende da natureza racional do ser humano. Esse vínculo entre razão e empiria, concebido como uma relação de aplicação, torna-se ainda mais claro, desculpa esses erros, em um escrito de 1804, sobre filosofia e empiria, em sua relação com a ciência jurídica positiva, a Antrittsvorlesung, de Feuerbach na Universidade de Landshut. Nessa obra, a ciência jurídica positiva é concebida como uma espécie de ciência híbrida. Eu cito. Como ciência jurídica, ela é íntima a e irmanada com a filosofia. Como ciência positiva, ela é vinculada à amigável e serena terra da experiência, a qual ela pode e deve arrastar a filosofia, sem, no entanto, seduzida pelas orgulhosas pretensões de sua sublime irmã, ser desleal à sua terra natal. Ao mesmo tempo em que reconhece que a fonte de todos os direitos e obrigações é a lei da razão, e esta, como uma norma universalmente válida, é independente de toda a legislação positiva, Feuerbach reforça que a lei da razão depende da lei positiva para tornar-se universalmente vigente. Trata-se da distinção entre allgemeingültig e allgemeingeltend, ou seja, a lei racional precisa transformar-se em lei positiva para ganhar vigência, para que se obtenha segurança jurídica, outro termo que ele usa. E nessa passagem da lei racional até a positiva, prossegue Feuerbach, a mera aplicação filosófica precisa ser acompanhada por inúmeras etapas, pontes, até ser realizada na experiência histórica de um ordenamento jurídico positivo determinado. Eu cito ele. Do princípio supremo do direito até a sua aplicação à vida efetiva, há uma quantidade imensa de estágios intermediários que têm de ser considerados como pontes, que estão ligadas acima do abismo entre infinito e finito. E da estação. O desafio da positivação por meio de uma progressiva e indefinida aplicação é resolvido por Feuerbach não por meio do modelo kantiano de princípios gerais de mediação, mas através de uma espécie de teoria de tipos ideais, até mesmo do Kaubach. O tipo ideal do legislador positivo deve conhecer o direito natural, com auxílio da filosofia e do jurisconsulto filosófico, e aplicá-lo ao ordenamento jurídico existente, realizando, por meio de seu ato judicativo de aplicação, a mediação do racional e do empírico. O outro, o Gustav Hugo, um dos precursores da escola histórica do direito e proponente de uma filosofia do direito positivo, declara explicitamente a herança kantiana de seu sistema, aprofundando aquilo que ele considerava como tendo sido o golpe mortal contra o direito natural inicialmente desferido por Kant. Na melhor verve dos neófitos crítico-transcendentais de final do XVIII e início do XIX, que se propunham realizar o espírito da filosofia crítica transcendental, o Hugo recusa o que ele denomina ser uma metafísica do direito oposta à empiria das leis e convenções jurídicas historicamente identificadas, e propõe, em seu lugar, uma disciplina que parta de tal base histórica empírica. A filosofia do direito positivo deveria ser entendida como uma disciplina racional e formal, cuja matéria é extraída da experiência da história. Na introdução da edição de 1799 de seu Manual de Direito Natural como uma filosofia do direito positivo, Hugo escreve, eu cito, filosofia do direito positivo é o conhecimento racional por conceitos, conhecimento do que pode ser juridicamente conforme ao direito,
Disso fazem parte, por certo, também conceitos e proposições a priori, metafísica, porém, esta somente decide sobre a forma, que em si e por si, ou a tudo diz respeito, ou antes, é completamente vazia. Assim, o conteúdo tem que ser tomado da experiência e da história, para que se tenha algo a que possa ser aplicada à forma, e para que se conheça nas consequências o que é mais ou menos adequado a uma lei universal. Fim da citação. Hugo propõe uma nova apreciação do direito positivo a partir de uma visada histórico-empírica, não meramente racional conceitual, como avaliava existir até então. Hugo concebe, pois, sua filosofia do direito positivo como uma ciência aplicada do direito. Sua forma dessa ciência seria dada pela metafísica, entendida no sentido kantiano de um conhecimento racional por conceitos, uma das muitas definições de Kant de metafísica. Sua matéria, contudo, deveria ser fornecida pela empiria, mais especificamente pela experiência e pela história. Eu cito brevemente ele. Sem dúvida, o direito romano merece maior atenção, seguido pelo Preußisches Allgemeines Landrecht e pelos códigos jurídicos gerais. A filosofia do direito positivo, para Hugo, seria uma filosofia aplicada, não pura, o termo que ele usa, fazendo parte da ciência do Estado, ciência do Estado. A própria jurisprudência seria, em si, uma ciência fundamentalmente empírica, ou menos, melhor dizendo, voltada à empiria. Numa obra de 1792, o Hugo escreve: a jurisprudência é a ciência dos direitos coercitivos e dos deveres coercitivos, isto é, do que pode ser coagido segundo o princípio supremo, formal, material da conduta jurídica. Seu objeto, portanto, são apenas aquelas proposições sobre aquilo que vigora em nosso Estado e em nosso tempo. Como, porém, essas proposições surgiram gradualmente em tempos antigos e muitas vezes também em outros povos, a sua história é absolutamente indispensável para o estudo aprofundado dos direitos. Fim da citação. Segundo essa vertente, ou apropriação do kantismo, o criticismo, Kant não teria sido bem sucedido em sua tentativa de passagem da doutrina pura do direito à empírica ou positiva. Um requisito para que eles acreditavam ser necessária, a ultrapassagem derradeira do direito natural. Na visão, por exemplo, de Savigny, e eu cito ele, houve sempre a convicção de que há um direito natural prático, ou direito racional, uma legislação ideal, válida para todas as épocas e para todos os casos, a qual precisaríamos apenas descobrir para realizar, de uma vez por todas, o direito positivo. Tanto Feuerbach como Hugo explicitamente acolhem, pois, o problema kantiano da passagem do conceito racional de direito à empiria, à experiência. A positivação do direito representaria a aplicação do direito racional ao mundo empírico, uma certa matéria jurídica empírica sendo aplicada à forma normativa do direito. No entanto, e aqui avanço mais uma vez minha hipótese interpretativa, uma outra forma de passagem ou transição é exigida e talvez até pressuposta, por essa outra, na realização do direito natural. Este, como conjunto de leis para as quais é possível uma legislação externa, carece não apenas de uma aplicação às condições empíricas, mas também de uma execução, sua execução sob condições empíricas. É necessário não apenas tornar vigente o direito, é preciso também saber quando e como realizá-lo, executá-lo. Essa execução é de responsabilidade não do jurista, mas do político e do juízo político, nas frestas abertas pela lex permissiva. Eu passo para a segunda e última parte do meu texto. Retomo aqui o início da teoria prática. Na sequência da passagem que citei anteriormente, Kant complexifica a relação de pura aplicação de princípios sob determinadas condições, ao adicionar-lhe explicitamente um elemento de mediação, juízo. Estava claro, pressuposto. Mas, para fim de argumento, retomo só agora. É evidente que entre a teoria e a praxis se exige ainda um elemento intermediário da ligação e da passagem de uma para outra, mais completa que se possa também ser a teoria. Pois ao conceito de entendimento, que contém as regras, tende a crescer-se um ato da faculdade de julgar, mediante qual o prático distingue se algo é ou não um caso, da regra. Esse trecho remete a conhecer a passagem de início do segundo livro da analítica transcendental, da crítica da razão pura, sobre a faculdade transcendental de julgar em geral, que Kant designa a faculdade de julgar como um talento especial. Eu não irei repetir essa passagem, já que ela surgiu mais cedo.
né? Mas aqui Kant diz que o juízo não pode ser ensinado, ele tem que ser exercitado, né? É um certo talento que precisa ser burilado, mas não pode ser ensinado do zero para alguém, né? Esse talento exigido pelo juiz e característico dele não é uma mera aplicação, um simples afazer ou saber técnico que pode ser aprendido, o cujo sucesso seria garantido ao se seguir determinada regra. Os exemplos utilizados na sequência da estação da crítica pura e também da teoria prática são os tradicionais. Veja ao menos Platão, o médico, o juiz e também o político, ou cameralista, o termo que o Kant usa na teoria prática, né? Que é o homem de estado prático, né? Como se lê na Antropologia Buzol, eu cito, a faculdade de julgar é uma aptidão que é adquirida por meio de longa experiência. A faculdade de julgar tem que ser exercitada, geübt, mas não é possível, como entendimento, lecioná-la. Pois na faculdade de julgar, o que importa é sempre o uso, o qual, contudo, não é ensinado pela instrução, mas antes pela experiência. Na paz perpétua, esse talento exercitado ou moldado pela experiência é evocado justamente no momento em que Kant introduz a lex permissiva, em conexão com a execução das regras do direito, mais especificamente por ocasião dos artigos preliminares para a paz perpétua. Kant afirma que os 6 artigos preliminares são, de certo, leis proibitivas, porém algumas delas são de tipo estrito, para serem executadas sem consideração das circunstâncias, ao passo que as outras são de tipo amplo, que admitem uma certa latitude em seu cumprimento. Tais leis não se comportam, e eu cito agora, como exceções à regra do direito, mas em consideração à execução desta, elas ampliam subjetivamente a autorização e contêm permissões para adiar a consecução da situação. Nesse instante de sua argumentação, Kant introduz a nota de rodapé, em que pela primeira vez nos textos publicados, Kant discute o que seria para ele a lex permissiva. Esta seria, numa definição preliminar, que refinarei um pouco mais adiante, uma libertação de uma proibição, a ser realizada com base não na aplicação de uma regra, mas no exercício lastreado pela experiência. Antes de passar ao exame desta modalidade de lei, que, segundo Kant, se apresenta por si mesma a uma razão sistemática e classificadora, o trecho lá por ele, a que eu fiz alusão, dou um passo atrás até Tomasos e Arva, que, como outros autores do justnaturalismo de esclarecimento alemão, conceituaram a lex permissiva. Nos fundamentos do direito da natureza das gentes, Tomásios, sempre falo do Tomásios nas falas, né? Que situação, né? Define a permissão, erlaubnis, permissio, como uma modalidade jurídica que confirma ou introduz um direito, isto é, um instituto jurídico determinado. Eu cito ele. A permissão não é um ato da lei, pois aquele que permite não prescreve uma norma, a menos que esse termo inclua a confirmação de um direito pertencente a outrem ou a introdução de tal direito. Pois, por exemplo, se o domínio paternal, a propriedade dos cidadãos, etc., são permitidos pelas leis, então outras pessoas são proibidas de perturbar aqueles que fruem do seu direito. Estão fruindo de seus direitos. Ainda assim, no caso, a permissão pela lei não é um novo ato da lei, mas já está contida no ato de proibição desta ação. Ainda que na sequência desse trecho, Tomás não admita que a permissão que confirma ou introduz um direito possa ser chamada propriamente de uma lei ou norma, a permissão, institui uma possibilidade jurídica. A permissão, estabelece uma faculdade jurídica específica. Tal noção é explicitamente desenvolvida por Arva. Nos prolegômenos do direito natural, lemos, no parágrafo 90. Eu cito o Arva. Se uma lei jurídica determina que uma certa ação, embora não prescrita, tampouco tem de ser impedida, esta lei é uma lei ou um tipo de lei proibitiva. No entanto, uma vez que ela tem efeitos diferentes com relação àquele ao qual ela atribui a faculdade de fazer algo licitamente, e com relação àquele ao qual ela impõe a obrigação de não impedir o outro, ser humano que tem tal faculdade, tal lei é uma lei que permite, permissiva, com relação ao primeiro, e uma lei proibitiva com relação ao segundo. Com relação ao primeiro, a lei é chamada lei que permite, pois, devido a tal lei,
o legislador confere a faculdade de realizar uma certa ação como permitido. Por isso, toda a faculdade moral do ser humano, todo direito natural, todo direito no sentido jurídico, é baseado em uma lei que comanda, ou, de certo modo, uma lei que permite. Um direito derivado de uma lei que comanda difere de um direito derivado de uma lei que permite, assim como uma ação comandada difere de uma ação permitida. Nesta ação. A dupla relação permissão-proibição, presente em Tomásios, é aqui retomada por Arnold como uma relação não pressuposta, mas positivamente imposta por uma lei. Uma determinada lei que confere a alguém uma permissão, a faculdade moral de fazer algo ilicitamente, ao mesmo tempo impõe aos demais uma proibição, a de impedir esse alguém no exercício do seu direito, né, de sua faculdade moral de fazer algo ilicitamente. Sigo aqui o Joachim Heruschka na denominação dessa lei permissiva como uma espécie de Ermächtigungsnorm, né, uma norma que confere competências. Essa norma é uma norma que impõe uma competência, pois uma obrigação derivada, já que uma proibição e uma comissão, né, são obrigações ambas, que não existia anteriormente. Né? Essa ideia, então, é assumida explicitamente por Kant na doutrina do direito, mas especificamente por ocasião do postulado do direito privado ou postulado jurídico da razão prática. Aquele que afirma ser possível ter como juridicamente meu qualquer objeto externo do meu arbítrio, né? Que eu passar aqui por cima das dificuldades, né, envolvidas no direito privado kantiano. Esse postulado também é designado por Kant como uma lei permissiva, né? Eu cito ele. Esse postulado pode ser denominado uma lei permissiva da razão prática, que nos dá uma competência que não poderíamos extrair dos meros conceitos do direito em geral, a saber, a competência de impor a todos os outros a obrigação, que de outro modo eles não teriam, de abster-se de determinados objetos de nosso arbítrio, porque nós dele tomamos posse primeiramente. Na paz perpétua, na nota de rodapé, que fiz menção anteriormente, Kant aludira a esse postulado como uma lei permissiva. A realização provisória de uma posse adquirida de forma contrária ao direito deve ser permitida também por meio de uma lei permissiva. Nesse último caso, a proibição pressuposta pela lei de permissão deve referir-se à forma futura da aquisição, não aos casos já transcorridos, em que vale a permissão resultante da suspensão da proibição. Né? O mesmo raciocínio é exposto nos trabalhos preparatórios à paz perpétua. Eu vou ter que passar por cima da citação. É curioso notar que na filosofia do direito de Kant há uma outra categoria, digamos, né, de lei permissiva, que confere uma competência a algo diverso. Não a de impor ou confirmar proibições, mas, pelo contrário, a de suspender uma proibição. Isso fica bem claro no segundo postulado jurídico da doutrina do direito, o postulado do direito público, aquele da instituição do Estado pela força ou violência. De certo, o postulado do direito público é caracterizado como uma lei permissiva da razão nas preleções vigilantes, e, portanto, como uma ferramenta conceitual análoga à lex permissiva no direito privado. Como dito, esta é um postulado que permite temporariamente um ato unilateral de aquisição. Em outras palavras, permite uma posse ilegítima, porém putativa. Por sua vez, o postulado do direito público permite temporariamente um ato injusto, em si injusto, né, o uso da violência ou a coerção ilegítima, contanto que não te seja realizado em prol de uma situação jurídica por vir do Estado civil, onde há justiça distributiva, né? Tese do início do Estado pela força, é que Kant assume. Para Kant, em qualquer situação em que a violência esteja a favor do direito, nessa passagem, que eu não vou mencionar, mas enfim, uma lex permissiva natural, que ele usa, a autoriza. Né? A ideia de lex permissiva natural aparece no direito pessoal de caráter real. Trata-se do caso da instauração do Estado jurídico a partir do Estado de natureza. Eu, novamente, também tenho que passar por cima de uma longa citação da Forlesen dos Vigilantes, né? E o Kant exprime isso. Né? Ainda, em A Paz Perpétua, Kant apresenta um derradeiro caso de lei permissiva, o qual aqui mais me interessa, por expressar uma permissão visando não fatos jurídicos passados, mas futuros, e assim apontar para um ato judicativo propriamente político. Em meio à exposição polêmica sobre o moralista político, o político moralizante, despotizante e o político moral, Kant cita o autorizado adiamento de reformas previstas e exigidas pelo ideia do direito, acho, e devido a isso, a persistência de
um direito público acometido por injustiças, caso o chefe de Estado avalie que mudanças nos estatutos possam, naquele momento preciso, levar a um fim contrário àquele visado. A gente usa um dos exemplos que ele menciona é, por exemplo, o artigo preliminar de eliminação de exércitos permanentes, que a gente diz, olha, isso depende, se tiver um Estado querendo te atacar, caso você elimine o seu exército, pode representar, né, o declínio, o fim do seu próprio Estado. Então, né, o político tem que ver se essa medida tem que ser, quando ela deve ser tomada. Né? Em oposição ao moralista político, que forja para si uma moral como é conveniente para proveito do homem de Estado, e ao moralista despotizante, despotizierende moralist, que, ainda que com boas intenções, toma medidas louváveis de forma precipitada e, o termo que a gente usa, falha na execução, o político moral assume os princípios da prudência política, de modo que possam coexistir com a moral. Então, o moralista político, ou melhor, o político moral, ele assume os princípios da Staatsklugheit, mas tendo por condição que eles concordem com a moral. Né? O fim político supremo, a paz perpétua, não é um problema técnico, mas moral. É um problema da sabedoria política, cuja solução leva diretamente ao fim, mas que, de modo a não descambar numa moralização da política e, com ela, no moralismo despotizante, a gente diz, exige a prudência de não extrair esse fim de maneira precipitada com violência, mas de se aproximar dele incessantemente de acordo com as condições de circunstâncias favoráveis, ou seja, reformismo kantiano. Né? Estou terminando. Não esqueçamos, a meta da política, como aos Üben der Rechtslehre, é realizar o direito. Como bem nota Volker Gerhard, que escreve fartamente sobre isso, né? A política persegue um objetivo que apenas pode ser exposto e fundado através de uma doutrina ampla do direito. O fim implícito do direito, como tornado consciente pela doutrina do direito, é, portanto, colocado à política como tarefa explícita da estação. Essa grande tarefa exige conhecimentos jurídicos, experiência. Ela não é nem um saber técnico, né, moralista político, e nem segue, para utilizar as palavras de Obank, um texto muito bom dele sobre a prudência em Kant, a linearidade inflexível do dever, que, perfeitamente unívoco, escapa a toda interpretação, né, que seria o moralista despotizante. Ela talvez exprima aquela unidade de teoria e prática que implicitamente nos fala a tradução de Frônesis, da Frônesis aristotélica por sapiência, não prudência, a qual Kant alude ao designar a verdadeira política como Staatsweisheit, não Staatsklugheit. Que esta seja um juízo moral, não técnico instrumental, ou mesmo moralizante, talvez seja um dos muitos, né, grandes legados de Kant. É isso, muito obrigado. Muito obrigada por chamar a professora de volta para compor a banca, e a gente já abre imediatamente para as questões, comentários e debate. Se alguém gostaria de se inscrever, professora Nitamar, professora Silvia. Certo, começamos e por ordem, pode ser? Começa com o professor Nitamar. Então. Well, I found extremely interesting. Well, actually, both presentations were very good, very interesting, and very convincing. Now, for Monique, I have a question regarding toleration or tolerance, because we see it is a very slow movement towards wherever you take to be a tolerance today, or when we think of human rights, etc. But thinking of the Enlightenment, of clear German context, thinking that we had also Enlightenment in Britain, France, and even in the Netherlands, right? Spinoza is one good example of early Enlightenment in Amsterdam. You see that this process towards, let's say, more comprehensive toleration
many years or decades or even centuries. Just to give to think of this as an example, when Locke writes these letters on tolerance, you see they are still very narrow conception of tolerance. Rainer Forst and Wendy Brown had this debate about this process of tolerance. And of course, I remember actually the 2000 Kant Congress in Berlin was dedicated to Kant in the Aufklärung. And there were many presentations related to this. And hence, this is my question, that in your presentation, it was very clear that for this conception, these different understandings of the public, as you even mentioned, Habermas, resorting to this idea of a public sphere, provoked or suscitated many response or reactions like Nancy Fraser's known question about who is included in this public. And my question for you is precisely in the way we have this community of readers. And this would be actually almost like a historical question, trying to find out how many people were literate and capable of reading, for instance, Kant's essay on the answer to the question, what is Aufklärung, right? Mm-hmm. Because the impression we have is that it's not only in terms of freedom of religion to have people who do not share the same conception of religion, but even within a given religion, and Spinoza is a good example. He had a different reading of the Hebrew Bible, and he was expelled from his own Jewish community. And it's not different to think in terms of Reformation and Counter-Reformation. In Germany or in other countries, that there were different competing interpretations of the Bible and of a religion or even a Christian religion. And therefore, these will lead to different conceptions of publics. So I think, just to sum it up, the question is, how can you, deal with these contrasting views of inclusion of people that have been systematically or historically excluded from this idea of enlightenment or more toleration towards people who have been excluded, when in fact you have different publics. I don't know if it makes sense, the way of bringing this question, but I think it's not so, it's still quite a question today. I mean, perhaps it's very different in the way Keverson and other, if you bring to the whole thing of social media, etc. Yeah. But it's still not very different in the way you can have a different publics, and therefore you alluded to a certain kind of a tolerance or acceptability for people that belong to a certain community of readers or of people who could take part in the same kind of discussion. So this is my question for you, and thank you, Joe, for your presentation. Can I ask you in English or Portuguese? Of course, yeah, in English. Fine. Yeah, I think it's very technical, and understood that your presentation was very accurate. I'm not a Kant scholar, but from what I read regarding this doctrine of law, understood that you had a very precise argument in terms of making sense of what will be applied law and precisely trying to avoid this idea that, for instance, and we hear this every now and then, that political theory or political philosophy is like applied ethics, which is complete nonsense for anyone who does philosophy, right? You can think of applied ethics as being something applied in terms of meta-ethics or normative ethics. But to speak of politics as applied ethics, it seems to be really hard to make a case for this kind of argument. But in terms of right, I wonder whether you take into account the fact that it seems to be much easier to account for some kind of a normative justification, because in some of your slides or some parts of your paper,
you use this word normative grounding for your description of the juridical problems. And it seems that it's always a posteriori that, a legal author, like the ones you mentioned here, Hugo Feuerbach and others, when they consider what you have already in positive law. Let's think in terms of the Constitution or the legal arrangements that are part of Magna Carta or some constitution of a given country. It doesn't seem that the way things happen, if you think especially in terms of the Americas, or New England, or US, or Brazilian history of constitutions, it's not that these legal scholars had something in terms of philosophy of right, and then you have the application of it. You can talk about the metaphysical or philosophical foundations for positive law, but it seems to be a posteriori, right? Because when it first takes place, it's more like in Hobbesian terms, it's like might makes it right, right? It's only later on they're gonna see, well, let's see if we have a justification for this. And I'm bringing this question because, of course, it's almost outrageous the way, this system of distribution of land, etc., in Brazilian history took place. And it's only later on that you're going to have some kind of justification why things were done this way, or, in so many regulations. And I don't know if I'm making sense. Talvez vou dizer bem rápido em português. Parece que a justificação, no sentido da filosofia do direito, é posterior ao ato jurídico. Você tem a Constituição, no Brasil, já toda essa história de 5, pelo menos, textos constitucionais, mas quando acontece, não é porque teve alguma ideia de se escrever uma Constituição. Mas você já tem aquilo ali imposto e depois vem esses teóricos, até eu entendi que do ponto de vista das datas, são pessoas que no século XVIII dizem, vamos pensar em termos kantianos como se dá esse processo da aplicação do direito, mas eu queria saber como é que você responde a isso, que em termos, digamos, hobbesianos, não, na prática, primeiro você vai lá, conquista, e depois você diz por que é que fez. Né? A justificação, por que é que pode ir, invadir terra, matar populações indígenas, escravizar, e depois não, tem uns autos lá em Portugal que justificava a Guerra Santa, etc. Não se chama Guerra Santa, vai dizer outra terminologia. Para mim é a mesma coisa. Depois, a provocação é essa. Se você vê esse problema, em termos do papel da filosofia do direito puro, em contraposição ao aplicado, que é aquele que está na política, que, a meu ver, não é assim tão claro que, digamos, as razões que levam a fazer certas coisas historicamente não são necessariamente racionais, etc. Obrigado. Podemos fazer todas as questões e responder depois? Uma rodada. Uma rodada. Pode ser, então, professora Silvia, por favor. Well, thank you both. Monique, my question would be this. Although Kant talks about Gelernte, he does not explicitly make the restrictions like others did that this shouldn't be done to the general public. So, I mean, I understand you're saying, well, perhaps Kant did not mean the great mass mentally, but is there an indication that he did not mean, or simply because it would be natural, since the discussion was other people wouldn't read, the great mass was not able to read. So perhaps not necessarily the Gelernte there has an intention of being restricting the public. That would be a question. And my question would be this: if he did mean it, that it should be restricted or only to certain people, I was wondering what was the need? Because he says that Frederick the Great could
have allow for freedom of speech because he had a strong army. That was a condition. But if Kant was thinking of a limited freedom of thought and speech, it doesn't seem quite so easy to understand why did he need a great army then? Because it seems that he will, okay, if you have a great army, you will assure civil order by force, and therefore you can you can. So I'm wondering if you agree that that would be an indication that perhaps that was the question. And Diego, but my question would be this: like, okay, taking these examples, okay, you have an ideal. We have according to natural law, there should be. Well, we shouldn't keep an army. Hidden army, but then you have to consider whether your neighbor has a big army that would destroy the state. So it's kind of you have an authorization for preliminary, not following what natural law says that you should do. Would we or would we not have the equivalent there in ethics? I mean, not in juridical sense. Because you could say, okay, no, I cannot make false promises. That is the norm. But given the circumstances here, I'll die. It doesn't seem to be room for that. Or is there? And if there's not, what is the difference in the two levels? You have like a greater good, which is the state, whereas when you're talking individually, you don't have. I just wanted to know your thoughts about that. Professor Christopher. Thank you both for these excellent presentations. Diego, I will send you some questions since I did not fully get what you claimed. But Monique, I can ask you two things. The first concerns what I think to be the background for Kant's restriction in what is enlightenment to this scholarly public. And I think the key to the understanding is how he discusses the three topics which he addresses in the treatise, namely the army officer using private and public reason, then the tax servant, and ultimately then the scholarly clergyman. And whereas he very briefly only discussed the army officer, and very briefly, it's only one sentence, the tax servants, he dedicates more than 1 page to the clergyman and to the entitlements of an ecclesiastic assembly to formulate religious dogmata. And I think here becomes clear what this is ultimately about. On page 39, I have the edition here on our Kant corpus, and he says here, if you want to postpone enlightenment in religious questions over the individual biography of a human being, and even in a transgenerational perspective, yeah. So look at the Christian dogmata from the first millennium are written in the sense of being perpetual, being everlasting, being even infallible. Yeah? Right. So the concilia of Picenum, Constantinopolitanum, and so on have been infallible. Yeah? And he says this sort of invariance heißt die heiligen Rechte der Menschheit verletzen und mit Füßen treten. So he says, invariance in religious question means to violate the human right and to disregard the progress of humanity. And so I believe it's ultimately about what he thinks to be a teleological mechanism in history. Yeah. Namely, you have to address to a certain public of intellectuals or of public of people who are interested in the progress of history. You have to address to them what's going on in this society in our time,
and then to hope that they will carry on the light of enlightenment. I think it's at this point. Okay, that's my first question. What do you think about that sort of reconstruction, that a treatise or any content dedicated to the intellectuals in a society is then meant to have an effect on the teleological development of history. My second point is this. We have in our days now this political philosophy of radical democracy, as in Jacques Rancière or in Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. And this radical theories of democracy mirror, in a sense, what's going on in politics. You have right-wing populism and also, to some extent, left-wing populism. And in Rancière's perspective or Laclau's perspective, Mouffe's perspective, it would be desirable to have a left-wing populism. But isn't it a problem that still, look how Trump or Bolsonaro or all of these guys construct the contrast between the elitist and the popular perspective. So it's boiled down or reduced to a contrast between wokeness on the one hand and the right sort of common sense, which is anti-woke. And from this scenario, I have the feeling that it would be good if it would not be boiled down to such a simple contrast, such a simple dichotomy. So these Rancière things like giving the voice to the people, doesn't that ultimately amount to false and simple contrasts of that populist type? And enlightenment should be really a little bit of a, I'm hesitant to express that in that clear form. It should be a matter of the intellectuals in the society. So to discuss the discrimination issues. So how gender, sex and gender leads to discrimination, classism, racism, all of these issues are not simple issues. They are subtle and differentiated issues, and it's not a simple contrast between a sound sort of common sense and the wokeness of an elite, of an academic elite. That's to put it too simple. So doesn't it make sense what Kant does? Namely, he addresses his sort of enlightenment not to the widest public, but to a restricted public who is able to differentiate. Yeah, I know it's dangerous. It's dangerous. But normally I defend liberal democracy in the sense of the parliamentary democracy against Rancière. So there are so many colleagues who are now defending radical democracy, or we should have a real democracy instead of these parliaments where the elites are discussing. And normally I'm against that. I'm defending representative democracy of people who are reading, for instance, documents before they come to a conclusion. Thank you. Maybe we can make answer and then open to another round of questions. Or can we start with you? So thank you very much for all great questions. I don't know if I'm able to give an answer to all of them, but I'll try. Nitama, the question of tolerance is really present. It's really in this text of something like this. And you put a problem that I was thinking when I was hearing the
the talk of Cabezon's talk yesterday also, that it's the problem how we build a public sphere. How can we find first common norms for all the concern in the public sphere must accept, but also how the voices and opinions of the people that join this public sphere can be actually heard. And the problem of tolerance is that, because you have, in case of tolerance, you have a conflict of different religions. So you have to find common ground, norms that can mediate the conflicts that arise from this different conceptions of what is good life and what is different religious conceptions. But you also these norms cannot rule out the different voices. And the problem with the discussion of tolerance that Kant does make in the paper of in the writing of enlightenment is that he privileges the clerical, the teacher of religion as a beamter, as a teacher that has his connection with the state. So there's a contradiction here, because on the one side, Frederick the Great is the tolerant monarch that will accept all religions, but the monarch also states what is the public religion, right? And who will be the teacher, what dogmas and what the people of not the dogmas, but how the teacher of religion will behave in his position, in his public position. So there is an intrinsic relation between the state and the teaching of religion as a form of forming citizens. So the contradiction is that you may tolerate, but you only tolerate in the sense that you accept, but not that you were actually thinking on norms or rules that will be valid for all. So I think it's a hard question to. I think the writing on enlightenment, he Kant brings some insights, but there's questions that are not solved there. So that's for your question. So I think that what I try to show in my paper with my hypothesis, it's that there is an interesting meaning of agreement or consent that is brought in Kant's text, because all this beamter that they took place in a council, or they talk directly to the sovereign or to the monarch, they can find an agreement because that's my reading. They can find an agreement because they belong to the same class and the same religion. So and this is, on the one side, it's interesting because you have this notion of consensus, or the notion of that you can think on universal norms valid for this community. But on the other side, it is a restricted community. So how are they really universal or not? So that's the problem that I wanted to raise. And that it's already an answer for Sylvia's question, because Sylvia, I think that the concept Kant is bringing, this concept of publicum, of course, the world in general could be anyone. But when he talks about this conception of Gelehrte, the reading public,
and the public use of reason, all the examples that he gives are of people in a public position, as a beamte or as someone submitted to the state, as the case of the taxpayer. And so in this position, as I was trying to think, who are the people that can really be in these positions? They are not women. They're not people from lower classes at the time. So I think, although Kant does not textually embraces this notion of class differentiation, he doesn't say that the public of the reading world is not the middle class or the bourgeois class. I think it's implicit in the meaning of the construction of the notion. Yeah, of course. So, but my question, because I completely agree with that. I mean, would he embrace, and if he was asked, should others be forbidden to express their thought, others who are not in this class, what would he say? I mean, he probably the same way he thought we were stupid. He probably of these lower classes and being able. So but if he were faced with the question, because the other authors you mentioned, they explicitly said that they should. Yeah. I think in the case of women, he would answer, no, they will not, never join the public sphere. But in the case of people of lower classes, they could, because Kant offers a notion, a broader notion of property. I mean, property, to be a citizen, you have active citizen, you have to have property. So, but property is a very wide notion for Kant. You can, if you have knowledge or science or something that you can sell, that's your own, but you can sell, you have independence, and you could be transform yourself in an active citizen. So Kant has a conception that one could go from the lower class to the upper class, and from this state of passive citizen to an active citizen, as long as he's a man. So I think Kant would say that more people could go to transform, more people could join this public sphere and to be Gelehrte, But the case is that in the later works, like in the conflict of faculties, Kant will precise a bit this notion of Gelehrte, and he will defend a kind of censorship from the state. I mean, he said not everything must go to the wide public, to the great mass. It must, the Gelehrte should discuss the ideas in the academy and in the societies, and the state should choose what rules discussed in this sphere could go to the wider public. So Kant elaborates a kind of notion of censorship there in the conflict of faculties. That would, I think he developed this notion of a restricted public and the relationship with the state. And with that, I can also address Christoph's question, because it's a very difficult question, because I agree with you that the construction of this dichotomy of common sense and the elite it's a bit dangerous, because to think in the public sphere is a complex process. It's not just giving your opinion, or, oh, this is the common sense and I will reinforce the common sense. That is what happens in the in the chamber, in the echo chamber. In the echo chamber, you don't really reflect on
principles that are, or norms that are valid for everyone. You just keep repeating your interests or what your beliefs are, without accepting, without making this procedure of thinking on the position of another, of others, or position of others. And you are not open to assessing or to hearing whatever other people have to say about the norms. So on the one side, I think Kant's conception of enlightenment is really interesting to think about that, because what Kant is saying, that this discussion should be restricted to the Gelehrte, because the Gelehrte, or the erudites, or the learned men, they do think on the with universal principles. They form a way of thinking that consider what is valid for all. So the discussion is not about private interests, but the discussion is what norms should rule society universally. So that's the interesting aspect of Kant's conception. The problem is that it is easy to do that if you are in the same class and you have the same religion. So there's no much decent voices in this process. You know, in that I think that's the problem with. On the other hand, is that that's the problem of Kant's conception of enlightenment, because, well, who can be actually a Gelehrte? And regarding your first question on teleology, I agree with you. There's Kant explains this idea that you cannot make a permanent creed because you are, if you do that, you are going against human destiny. There's a conception of nature and teleological nature that forms and bases Kant's conception of enlightenment. But it wasn't my point here, because I was just trying to do this historical connection to define who the public is. But I do think that there is a teleological conception of nature that it's important in Kant's argument. And so the biggest impediment for that is religious claims to invariance, to invariant symbols, as he says. Yeah. So, thank you. So it becomes clear from that detail what he in general wants to say, I think. Yeah. Thank you so much. I'll answer in English, so I guess it's better this way. Thank you for the questions. I'll try to answer them the best way I can. First, Nitamar, yeah, about your question or provocation. What I would say that for Kant, which is also my perspective, we must have some sort of normative ideal according to which we judge whether some juridical constitution, the past or present days, is just or not, or rechtens or not. That is not to say that, of course, I mean, how we arrive at this idea, or this idea, normative idea of whether some societies are juridical or ornament is just or not, is another question. But anyway, I mean, for Kant, we can say that in the past, whether some juridical fact is just or not, we can say that permitting law made this possible, and not only possible, but permitted, whether even if it's in itself is unjust. So for past juridical situations, we have this permission. But the problem is for the future ones, whether we should promulgate a law, then we should not be permitted to promote an unjust law, but to postpone to promulgate a just law if the circumstances are not appropriate to it. But in the sense that not the facticity does not bring about
normativity for like, but Kant plays with both sides, of course. Yeah. One good example from Brazil is slavery. Yeah. You had all the jurisprudence and legislation regulating slavery. So slave owners, they were acting according to law. Was vigilant, And, was geltend, but it was geltend. Yeah, and Hugo, the positivist, he writes that slavery not is permitted, but slavery was geltend, so was juridical at some societies. It doesn't question it. He said, yeah, it's legal because it was at some point was geltend. So this is not the Kantian perspective, even though this positivists were Kantians, that which strikes me at some point. But I mean, yeah, I need to think further, but thank you. And Sylvia, about your question, whether I understood it. These permissions, I mean, there are some permissions, of course, and it's permitted to postpone some just reform if the circumstances are not appropriate. In ethics, we have something close to it in the imperfect duties, the duties of broad obligations, to promote someone else's happiness or to develop our own talents. It says those are wide duties. That means we should not lose them in the sense of they should always have. It's a duty to act according to them, but we need some Spielraum to know whether these situations I will help someone. I mean, if doesn't shock with another duty, or if it will represent some greatest danger to me, and this kind of thing. So some close. The problem of using this model in the lex permissiva, that would mean that we have some sort of wide obligations in law, and Kant denies it. All juridical duties are strict, are of strict obligations and so on. But we have some sort of Spielraum also in law, as we have in ethics. But I don't have a further. This is also a problem to my hypothesis. What to do with it? Because there will be some wide juridical duty. But that's what is implied by some, I don't know, some teleological perspective of how the law should go, the right should be realized, and so on. But I mean, I need to think and research further to have a good answer to it. But anyway, thank you. Thank you. Thank you so much. We'll open for another round of questions. Professor Ricardo, if anyone else would like to make a question, we still have a little bit of time. So thank you very much for both talks. They were really interesting. I learned a lot. And so I think that two questions for me. I am very stimulated in your talk, but I was wondering if the main dichotomy to think about the public wouldn't be, instead of active and passive citizen, Gemeindemann or Mensch, and Gelehrter. I mean, the most important category, isn't it also related with habits, with a certain behavior, a certain capacity of understanding, a certain way of speaking, of even being able to read? I mean, the main category wouldn't have to deal with this opposition between public that I can reach by text
by reading and orality. So, wouldn't it be interesting to develop a little bit an issue that is being discussed by some scholars that claims that there is a low and a high enlightenment, and you have to differentiate both. And so, wouldn't it be interesting to connect this concept of public in a Kantian way, our perspective, and in a Hegelian way, like Heather, that was more concerned with morality, was more concerned also with religion as a kind of developing another sociability. Because maybe the main issue of the public is sociability. And that is my second question. If the main aim of this discussion about the public by this time isn't about a new sociability instead of a new accountability. I mean, the aim of reforming the public was not creating a new sociability that would be more, how can I say, open to other classes, to other habits, to other ways of dealing with our the experience of a certain society. Yeah, I would really like to hear about a little bit about that, because maybe there is a certain kind of implicit censorship, the kind of public that is advocated by Kant, that is not only the question of if the state is allowed to censor in certain circumstances, but there is a conception that implicit of it, there is already a kind of censorship. And for Diego, also very interesting, I'm not sure if I could follow your argument when you make this differentiation between the positivist scholars or law scholars and Kant. I mean, it's clear that one of the points that you are trying to make is, Kant wasn't so so limited to a formal and rational conception. He has this lex permissiva that could also contemplate a little bit the specific circumstances to implement reforms and so on. But I don't know. I would like to hear you more, talk more freely about that. This the problem that you see in the way that these historical or positivist scholars are reading Kant, and what the problem is really that they lose sight of this lex permissiva. Is that their main point? What's Do we have any more questions? Vamos voltar para o nosso debate. Última Não temos outra pergunta? Quer que eu reformule? Passar então para a professora Monique, começar de novo. Vamos ver se eu entendi bem, Mica. Você tem razão que no texto de esclarecimento, a diferenciação não é entre
cidadão ativo e cidadão passivo. Eu estou transportando ali a discussão da doutrina do direito para pensar um pouco nessa, especialmente na questão da dependência, né, de quem pode ou não fazer esse uso público da razão, né, que no fundo é quem... e daí você tem razão, a diferença é entre a Grosser né, ele tem vários, tem Welt, né, o mundo em geral, a Grosser mas o termo Common Man, ou Gemeiner Verstand, para o Kant pode ser um acadêmico também. Então, o termo ele não usa exatamente esse termo, ele usa mais a coisa do público geral e dos Gelehrte, essa é a diferenciação que ele faz ali no texto de esclarecimento, né? O que eu estava tentando pensar é que esse conceito de Gelehrte, no contexto do texto de esclarecimento, ele é centrado na figura do funcionário público, de um funcionário público que está ligado, de alguma maneira, ao Estado. Então, ele pode fazer uso privado da razão enquanto funcionário do Estado, mas aí ele tem que obedecer, né? O uso privado da razão é obedecer às hierarquias estabelecidas pelas instituições. E, de outro lado, ele pode fazer um uso público da razão, mas aí sim, para a esfera dos acadêmicos, dos juristas, dos teólogos, né, que é expressa nas sociedades, nos debates das sociedades, públicas ou secretas, né? Ele aí, nesses contextos, ele faz o uso público da razão, que é pensar nas normas, se essas reformas são válidas ou não, e pensando do ponto de vista da comunidade política como um todo, né? Então, o texto do Kant, ele não está muito, a meu ver, assim, a preocupação é bem de reforma institucional. O contexto é de reforma institucional. Se a gente pegar outros textos, eu acho que a sua pergunta faz muito sentido, porque se a gente pegar os textos de antropologia, né, em outros textos em que o Kant vai falar da alteração da maneira de pensar, essa alteração da maneira de pensar, ela não é uma discussão puramente institucional. Você tem que ter uma formação de gosto, você tem que ter uma sociabilidade comum, uma formação de uma sociabilidade comum, que pode acontecer nos jantares, né? Assim, o vinho, especialmente, ajuda na formação da sociabilidade comum, para que a gente desenvolva essa capacidade de pensar do ponto de vista do outro, né? De adotar o ponto de vista do outro e começar a formar juízos que são mais abstratos e mais universalistas e que compreendam as posições dos outros, né? Então, eu acho que a concepção do Kant é muito mais complexa do que do que é apresentada aqui no texto de esclarecimento. Se a gente for pensar numa concepção mais ampla de esclarecimento, compreendendo outros textos políticos, inclusive antropologia, aí sim o aspecto da sociabilidade é bem mais importante, né? No texto do esclarecimento, a questão da prestação de contas, né, essa relação entre sociedade civil e Estado, ela é muito importante. Eu acho que ela é o centro. Por isso que eu fiz esse foco mais institucional, na mudança na maneira de pensar, como, de fato, expressão de um público comum que está discutindo enquanto pessoas que ocupam posições no Estado, de alguma maneira. E aí, não sei se eu entendi bem a coisa da censura implícita, né? Você distinguiu entre uma censura, não é tanto uma censura do Estado, mas censura interna. Eu colocaria isso em outros termos, assim, né? O que o Kant diz que o monarca, ele precisa ouvir a voz de todos, né? Mas, né, portanto, ele precisa escutar as críticas, sugestões com relação às suas leis, aos seus decretos. Mas a pedra de toque, tanto para o monarca quanto para o povo, que vai, né, para as pessoas, para os concernidos ali na esfera pública, né, os participantes da esfera pública, o critério é se isso pode ser válido para um povo. Isso pode ser imposto pelo povo ele mesmo, ou seja, a ideia de vontade geral é o critério tanto para o soberano, tanto na figura do monarca, né, quanto para o povo
que está fazendo a crítica dos decretos e das leis, né? Portanto, eu não diria que é exatamente uma censura interna, mas é uma formação de um critério racional para julgar e para se manifestar com relação às reformas institucionais. Posso só abrir Não, muito interessante essa passagem que você fez até para a antropologia, me iluminou várias coisas, mas a minha questão ia mais, assim, em relação ao quanto que o Kant acertou ao formular a questão do público da maneira como ele formulou, dado o debate posto na época. Sim, do Herder, né? E as questões sociais, políticas postas para a época. Se talvez essa outra concepção de público colocada em circulação pelo Herder não consegue trazer questões políticos-sociais mais interessantes e que conseguem lidar melhor com esse debate você tão bem reconstruir historicamente. Se você pegar várias das citações que você trouxe, a categoria utilizada é essa de demais. E eu acho que é uma homem comum, a formação do homem comum. E que não pode, a questão é, quando você limita o esclarecimento, quando vai para o homem comum, quando você começa a ter que ter censura, quando vai para o homem comum. Né? Então, por que essa sanha de excluir o homem comum? O que é esse homem comum? A censura implícita não seria mais ou menos qual é o critério de bom gosto, qual é o critério de decência, qual é o critério também de acesso ao conhecimento, se é oral ou se é escrito, para você expandir o esclarecimento. Sim. E daí você tem essa questão do baixo e do alto esclarecimento. Eu queria saber como é que é isso. Do alto e baixo esclarecimento. Interessante. Não foi à toa que eu comecei com o texto Hamann, né? O Hamann é o mentor do Herder. Eu vi, nossa. E pulei o Hamann, né? O Hamann ficou só como... mas a ideia é essa, né? Estou pensando aqui no debate de universalismo e contextualismo, no fundo, né? Porque o texto do Hamann, a carta do Hamann, é uma crítica que vai aparecer depois, que já tinha aparecido, na verdade, na metacrítica ao purismo da razão, de que os princípios abstratos kantianos do esclarecimento, eles, no fundo, priorizam uma certa classe, uma certa elite, e não fomentam o conhecimento do homem comum. Ou conhecimento não, né? Mas a formação desse gosto, né? A formação, o próprio processo de esclarecimento do homem comum. Aí você está chamando de baixo, do baixo esclarecimento do alto esclarecimento, né? São duas classes ali sendo operando. E aí o Herder, o Hamann ainda, ele é conhecido como essa grande figura anti-esclarecimento, mas, no fundo, ele faz uma grande defesa das classes mais baixas, né? Assim, e das mulheres. Ele fala, olha, esses princípios abstratos do esclarecimento, eles impedem a formação desse público, né? Essa circulação de certa formação do gosto, de tradições, de costumes da linguagem, né? De um certo uso da linguagem, que é feito pelo povo, pelo suposto homem comum. E aí isso vai ser retomado não só pelo Herder, mas pelo Reinhold antes de se converter ao kantianismo, né? Porque o Reinhold também tem uma resposta ao esclarecimento, e ele vai tematizar exatamente a questão do homem comum, de como é possível esclarecer o homem comum. E aí o foco não é o Geletter, não é a academia, mas qual seria o papel do tutor de religião, ou do professor de religião para essa formação de um cidadão, da concepção de cidadania, né? Que passa pela formação também do gosto, mas especialmente passa pela religião. Então, para os três, né? Para o Hamann, para o Herder e para o Reinhold, o tutor de religião é central. O Kant está falando mal aqui da figura do tutor, né, dos tutores, mas o professor de religião vai ser aquele capaz de apresentar os dogmas, de ter uma formação, né, oferecer uma certa formação
que traz todas as tradições e costumes, né? Mas aí é um lado muito conservador, né? Por outro lado, tem esse lado extremamente interessante. Por outro lado, vem a carga ali conservadora de tradições, assim, que também não é fácil de lidar. Tudo tem problema, né? Obrigado, Ricardo, pela questão. Bom, eu diria o seguinte, eu não diria que esses positivistas, enfim, os primeiros positivistas, aí eles perdem de vista a função da lex permissiva na filosofia kantiana. Então, primeiro que, na época, as primeiras recepções da filosofia do direito do Kant, antes que o Kant publicasse a doutrina do direito, acreditavam que o Kant fundaria toda a filosofia dele, do direito, jurídica, numa lex permissiva. Fichte fala isso. No fundamento do direito natural, ele diz no leitor assim, olha, eu não sei qual que vai ser a doutrina do direito do Kant, mas suponho que ela seja próxima a minha, porque ela vai se fundar numa lex permissiva. Devido à nota de rodapé, explicitamente sobre a nota de rodapé, mas sobre o que o Kant diz sobre a lex permissiva um ano antes na paz perpétua. Mas é uma outra função dessa lex permissiva, que não é essa de permitir justamente não infrações ao direito, mas permitir algo que ensine justo em prol a algo futuro, efetivamente jurídico. Eu diria não, que esses positivistas iniciais, eles veem a filosofia do direito do Kant sobre uma perspectiva e ainda enviesadamente, que é essa exigência que o Kant também estipula de que a doutrina do direito seja positivada, que o direito provisório torne-se peremptório. Por isso é necessário o Estado civil, e por isso é necessária também alguma forma de Estado civil entre os Estados, né? Alguma forma de... Aí passo por cima das dificuldades. Se um grande Estado mundial, se uma federação, se um congresso, se enfim, algo que se dissolve na sequência, mas o que eu disse, algo próximo a isso é necessário para que o direito provisório dos estados particulares e dos indivíduos nos estados particulares ele se torne peremptório no estado jurídico cosmopolita. Então, a gente prevê essa necessidade de positivação, né? Isso é uma parte da coisa, né? É o problema da aplicação, né? Como que isso, o direito viria a ser aplicado. Uma outra é a função da política, né? Que é essa outra forma de ação judicativa, né? Que eu também estou tateando, não tenho resposta concreta. Mas é ver como algo que até precede essa positivação, no sentido de como essa ideia do direito deve ser não aplicada, realizada, mas executada, político, não é o jurista. Uma vez as condições políticas, o político fez uma boa decisão, passa a coisa para os juristas lá, faz aí para mim, código político, civil, aí, direitinho. Né? Mas antes é a função do político. Não precisa ser o monarca, pode ser a vontade, pode ser o povo reunido, né, que na figura de seus representantes deverá tomar boas decisões políticas. Isso ainda é dúbio também para mim, né? Não é o Bismarck necessariamente, né? Grande, algo do gênero pode ser, né? Por meio povo, a vontade geral, mas seus representantes, não sei, não tá, né? Mas é uma outra função judicativa, uma outra forma de realização do direito, né? Por exemplo, só para ilustrar, o Hugo ele fala, alguns textos que eu citei, que a política será algo como uma ciência jurídica aplicada do direito público. O que ele está propondo, ele, Hugo, com a filosofia do direito positivo, é uma ciência aplicada do direito privado, ou seja, do direito civil. Tanto que essa obra dele de 99, que eu citei, que na verdade é anterior, de 96, é o segundo tomo de um bom alemão, uma série de tomos, do Manual de Direito Civil dele. É o segundo tomo. Mas isso, é direito civil. Direito civil. É por isso que volta aos romanos, etc. Falei sobre o direito positivo. A política como essa aplicação mais do direito público. Né? Então, é mais ou menos por aí. Muito obrigada, agradecer novamente a professora Monique e ao professor Diego pelas excelentes falas, agradecer a todos pelas questões e lembrar que amanhã a gente se encontra pelo Zoom, começando às 9 da manhã e depois nos reencontramos às 2 da tarde de novo, tendo 2 sessões de falas. Muito obrigada, uma boa tarde. Para dizer para o pessoal que estiver interessado, hoje à noite, o pessoal estava pensando em ir no Barranco.